man mbégte dellu ci tey ci suba si la comme niñ koy defee saa su ne di Monday of course the beginning of another week ñu jógee ci weekend bi comme niñ koy defee saa su ne ñu nuyu leen bu baax baax fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew di leen jaajëfal tamit ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun toujours ci li nga xamante ne mooy ci jotaay jile ci noonu leen leen di nuyuwaat bu baax di wax jërë ngeen jëfati ci safoo bi waaye ci kolute bi waaye tamit ci li nga xamante ne mooy nu ngeen ñu gunge saa su ne ci jotaay ji la I hope you have a very good weekend wherever you might be watching, and of course it also might be good to say that if we say good morning we say good afternoon to others, or even good evening rather, because sometimes in the comments you will see others telling us good afternoon, and I know we are of course in different times. So before we get to the stories, allow my colleague Modou Mohamed Niang moom tay mu nuyoo Modou Niang nuyu la wala naka suba si ñu bàyyi la nga nuyoo ñi nga xamante ñoom ñooy seetaan ak tamit ndax weekend bi macha allah noppal am na ak yooyu. waaw sant yàlla Amadou fay naa la di la ziare di la ñaanal jàmm tam dina itam ñoo xam ne ni tay bi leen di xaar pour taataan seen xibaar yi wér si wóor si kër gu mag gi di Eye Africa TV fa leen mënta nekk ñu ngi leen di nuyu si réew mi ak si bitim réew yëpp di leen wax ne del si war neen fi tey sant neen borom bu nga xam ne may nañu wér ak tal ak fekkee ba ñu ñëwaat fi tey nar a ànd ak yéen si seen xibaar yi wér te wóor xam naa ne si kanam tuuti Amadou dina leen tënkal ponk yi nga xam ne moo fi fës su ko defee ñu faram-fàcceel la ko Amadou. waaw jërëjëf ni nga ko waxee noonu la gannaaw buñ nuyoo ñëpp gërëm leen bu baax ci taamu bi ci ànd bi ak foofu ci gunge bi ci noonu ñu yegg si li nga xamante ne mooy ci ponk yi waxtaan yi comme ni ñu koy defee saa su ne ci noonu tey nañ doore li nga xamante ne mooy COVID-19 update tolluwaay mbas mi ci biir réew mi comme ni ñu koy defee saa su ne ñu ngi jógee ko ci weekend update am na dafa mel ni yëf yi ba léegi mu ngay gën a yokku kon ni ñu koy waxee saa su ne ci li nga xamante ne mooy ci biir réew mi loolu nañ ci ñëw incha allah ci kanam tuuti ñu wax leen tolluwaay mi ci réew mi waaye tamit ñu fàttale li nga xamante ne mooy taxawaay ak yu mel noonu leneen tamit li nga xamante ne dana bokk suñu xibaar United Democratic Party di UDP ñoom dañ daal di màggat li nga xamante ne mooy seen 24th anniversary ci weekend bi njiitali parti bi di Ousseynou Dabo am na kàddu yi nga xamante ne dal dina ko wax ci jotaay jooju wala ci li nga xamante ne mooy ci anniversary bi ak tamit yenn yi nga xamante ne xew na fa nañ ci ñëw ci kanam incha allah ñu waxtaanee ko ci li nga xamante ne mooy ci jotaay yi nañ ci toftal yeneen xibaar incha allah tamit ci kanam lay doon newspaper review ak Julde Ndiaye Suwaare nañu fekk ci li nga xamante ne mooy ci plateau bi mu digtal lu tey newspaper si la lañ xëyee si seen xibaar jàpp leen loolu mooy ponk yi tey ci jotaay ji la beneen yoon rek ñu gërëmaat leen bu baax ci li nga xamante ne mooy ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne. Well, again, we of course start this morning's program with situation of the COVID-19 in the country, as always we do. Now, the Ministry of Health on Sunday announced another 3 new COVID-19 related deaths recorded, bringing the total number of deaths to 87. 148 new cases were also the total number of COVID-19 cases ever confirmed in the country to 2,685. This, according to the Ministry of Health, represents a 31% test positivity rate, 108 out of 483 total tests performed, and the median age of the new cases is 37 age, from 6 to 104 ages. Now, 483 new test results received from Medical Research Council and the National Public Health Laboratory. Of these, 6 new tests return interdeterminant, and 35 new discharges effected from the treatment centers, bringing the cumulative number of recoveries to 487. The country currently has 296 people in quarantine, 2,108 active cases and 214 probable cases, and a crude case fatality ratio of 3.2%. So that is the latest update of the COVID-19 situation in the Gambia, and cases are still increasing. Of course, deaths are also recorded. It looks so worrying as always, and of course concerns of this surging of numbers has been something else. Mon Niang comme ni nga ko gisee noonu ñu dellusiwaat ci li nga xamante ne mooy ci wax mi ci ni ñu koy waxee saa su ne nomba yaa ngi yokku COVID-19 mbas mi ba léegi ci réew mi wax nañ ko waxati affaire yi definitely paregul waajagul so mu ngi noonu rek. waaw Amadou xam naa su nekkoon da nga ko doon jël exemple kenn ku tëddee feebar
su la neexee nga ne tanewul wérut te mu ngee gën a feebar den woos cases yaa ngee gën a yokka ñi ñàkk seen bakkan ñi ngee gën a yokka kon dafa mel ni tane amu fi dara amu fi daal lu fi am mooy jaaxle buy gën di continuer moo fi nekk si fii waaw because 148 cases 3 ñu dead soo ko fa aate 87 soo loolu dëgg-dëgg Amadou war na tiiteel ku nekk te lu doy waar la bon dafa mel ni réew mi right now li ñuy dund si coronavirus mooy ne tiis la mu ngi ànd ak njaaxare tam te nekk na lu nga xam ne lu doy waar la because naka la nu mu nekkee di yokkee dafa doy waar trop waaw definitely dafa yokku comme niñ koy waxee saa su ne yëf yi moom foog ñu continuer di bàyyi xel di moytu li nga xamante ne tamit mooy yenn ci tere yi nga xamante ne kilifa yi tere nañ ko te dañ koy wax saa su ne comme ni moo yokkoo ni ci biir réew mi dajaloo gi foog ñu wàññi ko joxante loxo yi foog ñu wàññi ko yeneen yi nga xamante ne dañ ko doon def si suñu ay mbir mooy ñu dëkkee ak yu mel noonu yooyu tamit definitely foog ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ndax mun ñang foog ñu waxati ko tamit ba léegi am na ñi nga xamante ne gëmuñ ne feebar bi am na te ne ñi nga xamante ne mooy kilifa yëpp ñu ngi wax ci yëf yi dafa mel ni buñ demee ba ñu ne vice président bi amoon na ko ay ministres ak ay borom baat ci réew mi foog naa ne loolu waroon naa gën a mën a bàyyiloo ñëpp xel waaye li ci gën a tiitlu mooy in as much as case yaa ngay yokku ni yaa ngay dee am ñu jàpp ne ba léegi feebar bi amul waaye tamit léegi-léegi nga gis ñun nu ñoo doxalee sol face mask bi ñeneen ñi nuñ koy solo du noonu dajaloo ba léegi mu ngi am ci suñ biir soo génnee dañ koy gis loolu yëpp mu nekk ay mbir yi nga xamante ne dafay gën a nekk ay concerns mu nekk ay mbir yi nga xamante ne yu doy waar la yu jara tiit la si yëf yi nu moo demee suñ njëlbeen moo baaxul njëlbeen bi baaxul moo ñu topp ba léegi bu ko sa njëlbeen cër buñ ko waroon a jox ak nuñ ko waroon a respecté ak mesures yi ñu si waroon a jël yooyu lañ caaxaane woon ba joxuñ ko woon cëram ak xam soo loolu moo tax nit ñi ñàkk gomadigoo ñu amoon si ba léegi mënul jeex si xoli nit ñi te noonu ala àdduna sax demee because ñëpp mënuñoo bokk gom dara loolu mënu nekk te feebar bi li tax gomadi bi am ñu itam am fuñ ko teg mooy dafa am feebar yu mu fi ñu róol ba pare am yu si bëri yoo xam ne daf ci feeñ yoo xam ne ni dafa jaaxal askan bi moo tax ñenn si askan bi mënuñ ko gom ba léegi nii comme ni ñoo waxee yow gomuñ ko ba léegi nii comme ni ñoo waxee yow foog nañ ne sax nit sax yaa ko si bakkanam because sam xibaar yi ak information yi tam dafa des si ñeneen ñi àggul si ñoom comme ni mu war a àggee moo tax beneen taxawaay war na mun a am te léegi la war a am si daal because affaire yi nu mu nekkee di demee nii anytime every day gars yi war nañ indi lu bees te am ay xalaat yi ees di ko jéem a lifin waaye doo ko mën a bàyyi nii rek bees ko si test ñi am ñu lay nga téye ñi soo foog war na am beneen doxalin bu am bu ees war na seet naka la yeneen réew yi buñ tolluwaan si moment bi yan taxawaay leen di am réew mi tam jël taxawaay yooyu ñu defee ko bu ko suñ ko defu dina nekk lu nga xam ne lii métti laa nekk am na réew buñ dendee rek seen everything ñu ngi ko ubbi seen cases mu ngay dem waaye tam nag lu wér gi ñoom ni ñoo amee lu wér dafa bari ba nga xam ne ni cases yi du feeñ noonu mun nga dégg ñu wax la ay téeméeri yu feebar waaye bàyyi neen ay téeméeri yu wér tam soo loolu nekk na lu nga xam ne lu si am solo la waaye tam daal suñ beginning starting bi foundation yi xeex mbas mi moo baaxu doon ba léegi loolu moo ñu toppa moo tax ñeneen si askan bi gëmuñ ko so this is the problem waaye léegi nii nag jot na pour ñu wax ak askan bi ak ci pexe bu ñu munta am bu government bi am pexe bu munta am rek war na ko mën a fexe pour askan bi ñu jéem wax ak ñoom because ñoom rek leen mën a waxat pour lii wàññeeku because ñoom lay dal waaw exactly ñoom lay dal quickly rek balaa ñu continuer ñu dem ci beneen story mooy ba léegi ci li nga xamante ne mooy ci situation bi dama dégg beneen mag bu di wax ne mooy ñu ne ki leen gën a sonal mooy xale yi ndaw yi ñoom dafa mel ni lu bari li nga xamante ne responsabilité bu ñu waroon a mën a jël pour aar mag ñi defuñ ko te feebar bi ci mag yi la gën a aar te nee na xale yi daf leen sonal ñoom mag yi te jot na tamit pour xale yi bàyyi ci xel ci loolu da ngay gis ne xale yi ñoom ñooy gën a génn xale yi ñoom ñooy gën a dem di def yenn yi nga xamante ne la ñooy tere dajaloo yi dem outing dance ak yu mel noonu ñàkk sol face mask ak yooyu yëpp ak Covid bi nu mu amee nii yëpp am na ba léegi ndaw yu nga xamante ne ñooy génn ba ñu jàppaleen ci yu mel noonu loolu tamit leneen lu jar a bàyyi xel la te moom nee na lii feebar bi ku wax ne politique xamuloo lu xew parce que ñoom mag yi ñu ngi cee loru te tamit sax loolu xel mënu ko mun a nangu ñu ne politique la wala ak ay yëfin politique mu ne daal politique du reyee politique bu rey moom gisul ko so lii kenn waru jàpp ne lii feebar bi politique la te feebar bi sax Amadou because last time docteur bu ñu fi amoon wax na dëgg de because li si gën a ñàkk seen bakkan yëpp
75 80 jëm ko Exactly. kon dafa mel ni sóoraale leen ci am na solo bu baax a baax te li leen si mën a sóoraale mooy ndaw ñi because ñoom ñooy génn dem mag fu mu toog la toog su ku ko jox am na ku génn dem indi ko soo tam ñi jar na bàyyi xel bu baax a baax ñoom ñi teg leen ku si am mag rek ñi teg leen place te mag na mënut a ñàkk te ku nekk loolu la bëgg a doon kon bàyyi la jox leen seen cër tam nekk na lu am solo wante daal Amadou mooy ne kilifa yi foog ñu génnaat am ay pexe yuñ teg te bañ lalu bi rek pexe yuñ teg jog si bu baax a baax wax askan bi te gis na tam paj mi am nañ si taxawaay bu am solo boo xam ne lii wér bu bëree rek Amadou du am nekk problème lii wér leen soxla mu bëri. Exactly loolu am na solo bu baax su ko defee mu ngi noonu comme ni ngeen ko déggee ci situation bi ci réew mi gannaaw COVID-19 nag ci ni ñu koy waxee saa su ne ñu foog ñu continuer wax ci leneen léegi nañuy dugg a wax ci wàllum politique ci ay of course political party ci noonu la ñu yegsee ci UDP United Democratic Party kon ni ñu ko junjee woon ci ndort de ci weekend bi of course dañ daal di amal li nga xamante ne mooy seen 24th anniversary mooy parti bi bu mu sosoo ba léegi ñu ko doon fàttaliku ci weekend bi su ko defee we move to our next story because Gambian opposition leader Ousainou Darboe said on Sunday his United Democratic Party will emerge as a winner in the next presidential, parliamentary and local government elections. And for more details of that, we go with this report. The UDP, which was the biggest challenger to dictatorship, swept the polls in the 2017 parliamentary and local elections. Darboe, its Secretary General since inception in 1996, said he was confident his party will win the 2021 polls when he spoke on the occasion of UDP's 24th anniversary. I want to tell you one thing, and I want you to take this to the bank. The presidential election that is coming in 2021, UDP is the winner. Darboe's position on the upcoming election was re-echoed by Madi Cisse, the National Assembly member for Serekunda West. Honorable Cisse said the yardstick to measure the party's chances of winning the next elections could be found in its recent successes in previous polls. It does not need to be a rocket scientist to be able to predict that. Every political party, you must have a baseline to make your predictions. The baseline for the United Democratic Party is that we've been here for 24 years. We have our structures all over. And in the last political election cycles, the local governments and the parliamentary elections were fought on partisan tickets. And UDP took the lead in all these two important elections. So that's a benchmark for us to make a prediction. Nobody can doubt that. The United Democratic Party is seen as the biggest political party in the Gambia. During the previous dispensation, it challenged and failed to win against dictator Yaya Jammeh in 5 elections, all of which contested by its Secretary General, Ousainou Darboe. While the UDP's recent successes put it an edge over the other political parties, the question lingering in the minds of Gambians and political pundits is, can it replicate that successes in the December 2021 general elections? Reporting for iAfrica TV, I am Ibrahima Kebi Sonko. Ibrahima Kebi Sonko there. Thank you very much for the report. Munginonu, of course, as you heard from the party leader and of course one of the party's MPs also, Madi Cisse, of course saying that 2021 elections is for UDP, and of course we are just barely a year or less than, of course should I say 1 year. Yeah, parce que jot na loolu sax daanaka lu ci mët moom lu ci des bariwul 2021 December. Yeah, barely a year, by the way. So we'll get there, of course, and then we'll see. But very confident UDP leadership there, speaking to their supporters after 24 years of existence. It has been quite a long way. Since 1996, they have been here, participating in elections, and of course, they gathered together again to remember the day. So, mu ngi noonu moon ñam njiitali parti bi Ousainou Darboe dal dina feddaliwaat li nga xamante ne mooy taxawaay parti bi, waaye tamit mu dal di wax ne gars yi daal fu mu nekk ni lu ci ne mooy 2021 élection buñ ci yegsee ñoom daal bu punde bu wuuree rek wiw bi ñoom la ci ni mu ko waxee. Ki nga xamante ne mooy Madi Cisse di député ci parti bi moom tamit mu ñëw gën a déggal loolu te nee ne warul of course waruloo nekk li nga xamante ne mooy scientist wala whatever pour nga gis loolu pour moom sax affaire yi dafa leer ne buñ ci yegsee moom yëf yi seen yëf la.
waaw lu am solo ñoom noonu leen war a waxee. wax dëgg yàlla kenn du wax ne damaa dem si guerre te du man maa koy wéen. loolu nga war a am. te wax boobu du bett kenn loolu leen war a wax parce que loolu mooy seen bëgg-bëgg. te kon nit ki bëgg-bëggam dafa war a méngoo waxam kon loolu lay wax. wala fi nag dañ de wax ne ku yàgg si teen baag fekk la fa. 20 something years ñëw ñu ngi si. ñu ngi si fii li xam nañ seen lu bëri si politique. ma coot nañ si léegi xam nañ ko. wante tam dafa am lu olof yi wax daal di dem si làmb ji di bàkku jógee si làmb ji bàkku moo ko ëpp njëriñ. right now amul benn political party booy taxawal di wax te du la wax na man maay win su boobaa. boo fi indi woon keneen tam loolu la wax maay win. 2021 incha allah. te li si kanam raw ri bër waaye li wan si génn rek di dem si làmb ji di bàkku. jógee si làmb ji di bàkku. gaa loolu la ñuy wax. gaa loolu la ñoo wax. waaye nag politique la ku ne da ngay xecca. jëm sa tey sa kanam exactly te noonu lay demee saa su ne ñoom tamit nag bu ñu demee ba toll fii comme ñu bëri tey of course soo seetee parti bu mu sosoo bi la am nañ li nga xamante ne mooy ay supporters yu bëri ci biir réew mi. ba ci biti réew. te li nga xamante ne mooy taxawaay bi ci parti bi comme ni nga ko waxee yaatu na lool waaye nag comme noo ko waxee tamit ku ne booy wax da ngay wax ne man maay dem gagné booy dem ci combat. waaye nag luy xew suba. loolu moom ci foog ñu xaar ba buñ ci yegsee ñu xam waaye nag gom-gom la ak ñoom ñu ngi cee liggéey gomaloo ko li nga xamante ne mooy seen supporters yi. te tamit ñu bëri ñu ngi wax ne jamono ji ci réew mi comme ñu ngi wax ne UDP ñoom ñoo ci nekk di biggest political party. am na ñuy wax loolu am na nag ñu koy weddi waaye lu ci munta am nit ñi ñoom ñooy decide te ñoom gëm-gëm boobu buñ ko amee te ñu cee liggéey comme ni ñu ko waxee foog naa ne tamit war nañoo mun a am yaakaar boobu ne ñoom buñ ci toll of course mun nañ ko win waaye lépp ñëpp ci li nga xamante ne mooy ci yëf yi mooy askan gi ndax ñoom ñooy decide te ñoom am nañ li nga xamante ne mooy nit ñi ci nuñ ko waxee ci bari ñoom analyse si ñu li ngay déggee ñu koy wax waaye tamit borom xam-xam yi ci politique dañooy wax ne jamono ji Gambie dina jafe lool benn parti mu win fi élection loolu tamit dañ koy dégg ñu koy wax waaye li ci munta am analysis rek wax kese la waaye liy tax ñu gom li am mooy buñ tolloo 2021 te boobu soreetul incha allah waaw soo xam nga li si nekk tam Gambie élection yi doon yàgg xam mooy raw gàddu gi te loolu mu ngi fee jógee te raw gàddu soo analyser raw gàddu ak percentage dafa utee mun naa la wax ne amuñ expérience yi percentage élection because defaguñ ko juriñ Yaya Jammeh li mu fi nekk yëpp raw gàddu leen doon def te UDP li mu fi nekkoon a Yaya Jammeh raw gàddu leen doon dem élection right now nag su fekkee according to this news draft constitution li ñu wax percentage la ñoo dem percentage nag dafa garaaw lu jar a bàyyi xel la soo ko fi indee right now si réew mi moo tax ñu bëri di la wax ne benn parti du mun a wéy waaye ñooñu itam loolu mooy seen analyse waaye ñi nga xam ne tam ñoom moom seen parti xam nañ seen doole parti mu toll ñoom it si leen neexee ñu ne sañ nañ wax ne waaw sañ wax la absolument parti lii de boo fi indi mu ne la damaa wéy so loolu nag moo waral ne ko lamb ji dina leer 2021 dina leer yàlla nañu Covid bàyyi waaye waaw yàlla nañu fi Covid bàyyi te yàlla nañ ko fekkee dafa jàmm incha allah waaye nag Gambie amoon expérience yi percentage élection raw gàddu leen amoon percentage élection bu sport count sax bi élection bi passé leen si door a dugg waaye percentage élection dafa garaaw mun nga am ay junne mu ñëw nekk lu xam ne lu ndaw la soo ñu bàyyi si xel te loolu tam xam naa ne waaw loolu yëpp gars yi dinañ ko gën a jàngal waaw mu ngi si suñ kanam incha allah waaye lu am solo la fàttale li nga xamante ne mooy bés bi nga xamante ne ci nga juddu mooy parti bu mu sosoo ci réew mi 1996 ñu bokk ci combat yu bari am ci expérience lu jaar-jaar bi tamit mu nekk lu interesting comme ni ñu koy déggee ñu koy waxee saa su ne buñ demee ba am 24 years ci biir réew mi ñëw dellu ci waat ci loolu di ci def li nga xamante ne mooy celebration wala sax di ko fàttaleku di ci wax seen gom-gom ak seen yéene ci réew mi loolu day am solo lool pour ñu digtal leen ko ci li nga xamante ne mooy ci nu mu demee woon comme ni ngeen ko déggee ci report bi moom Ousseynou Dabo di njiitali parti bi dal na daal feddal li nga xamante ne mooy gëm-gëm boobu ak tamit taxawaay bi ne 2021 buñ ci yegsee daal ñoom ñooy jël li nga xamante ne mooy ndam li ci élection yi comme nuñ ko waxee te Madi Cissé tamit nekk député ci parti bi dal na déggal loolu Modou Niang ko nuñ ko waxee tamit waaw loolu rek lañ mun a wax gën a may li nga xamante mooy supporters yi ak tamit ñi nga xamante ni parti bi lañ gëm ne gëm-gëm boobu incha allah lu mun a nekk la te politique la anything is possible comme ni ñu ko waxee saa su ne du biir moom day xëy rek wasin so mun nañu anticiper anything in these elections coming waaye ñu bàyyi xel na referee bi mag bi moom xam na ki jël ko bi moom mu ngi toog rek di seetaan bu ko defee nag noonu mooy àdduna ñun ñu nekk fii di sabab dóor fa lay yooxu fa lay dem
waaye ku mag ki moom teg na ko ba pare. na moom mooy fal. waaw borom mbaar mi. waaw am na nañ ko nangu waaw exactly so mu ngi noonu loolu mooy li nga xamante ne mooy lu xewoon ci weekend bi du ñàkka nañ leen indil more details and development of that in our subsequent of course editions yeneen discussions and all that maybe and the news platforms. Now we will move on of course to our next story and talk about the Serekunda General Hospital matters again, because the management of the Kanifing rather, of course the management of the Kanifing General Hospital last week announced the decision to convert the hospital into a COVID-19 treatment center. The move, according to the Director of Health Services, Dr. Mustafa Bitey, was prompted by the increased demand for beds for COVID-19 in the country. Gambia has recently joined African countries with the fastest growing number of COVID-19 cases, according to the World Health Organization. The Minister of Health, Dr. Amadou Lamin Samate, had some months ago announced the procurement of up to 2,000 hospital beds to specifically address the possible surge of the virus in the country. Now, the Kanifing General Hospital is considered as the most sophisticated the country's main referral hospital in Banjul. Now, Dr. Mustafa Bitey, the Director of Health Services at the Health Ministry, earlier told me that preparations are not completed for the hospital to accommodate COVID-19 patients. Ahead of today's operations or activities, at the hospital, is the hospital fully ready to accommodate the COVID-19 patients as it's going to be transformed for a treatment center? No, it's not. It's a process that they are going, so it's not yet operational. So they are looking at it. They've done a first preliminary report and they've sent it as to other things they will need that will operationalize that. And they are also doing a lot of trainings, and then after that we can decide on how we go about it. Now that, of course, we were told that, effective today, the hospital will be turned to a treatment center. Now, and also considering that the number of COVID-19 cases are increasing, how many patients can be treated at the hospital at the moment? Should everything be ready? I think you need to clarify one thing, that, the information that was going around is not like what was in the press release from government. As far as it's just people who got some information out which were not supposed to be out. That's the internal memo. So it's not communicated this day it will start. We're just dealing internally to make sure that everything is fine before we come out to the public and all the operational issues are dealt with. So yes, and they are going through that. They've had the experts look at it and look at all the options. It's not that right now we've run out of treatment centers or we don't have beds for patients. No, it's just a contingency. Because we know that we are going to a stage where we'll be having so many cases. Yeah, but it's also part of your plan to change the hospital to a treatment center, like say it's a contingency plan, and also exactly. Exactly. Yeah. So it's a plan, and it's not like it has to be today exactly. So that was the plan to do that, So, but they've done reports, and we are looking at that, and there are a few things we need to put in place to ensure. And they are also recommending other things that we need to look at before we just embark on it. At what level are you in terms of preparations? Like you say, it's not official, but people have been informed it's going to be starting today. But at what level are you in terms of preparing or getting ready for the hospital to start accommodating patients of COVID-19? Yeah, that's what I'm saying. It's not that we've run out of space. It's not that we don't have space. Yes, that was Dr. Mustafa Bitey, the Director of Health Services. There, of course, speaking to me on the plan or the initial announcement of that the Serekunda General Hospital or Kanifing General Hospital is going to be transformed for a COVID-19 treatment center effective today, Monday, the 24th of August 2020. But as you heard from him, that preparations are not yet completed or ready for the hospital to accommodate COVID-19 patients. Mon ñam mu ngi noonu Dr. Mustafa Bitey, Director of Health Services, the Minister of Health, daf doon
doon wax ci nga xamante ne mooy tolluwaay bi comme ni ñu ko déggee woon ci announcement bu génnoon donte ne sax nee na nekkul bi nga xamante ne mooy officiel ci ministre bi la jógee bu nekkoon seen biir la ñoomi neen mu far mu génn media bi jot ci waxoon ne dooree ko tey jile Serekunda General Hospital bi dañ ko def li nga xamante ne mooy COVID-19 treatment center mooy fu ñëw fajee li nga xamante ne mooy ñu feebar ci mbas mi ci loolu dañ ko doon bëgg a xam laajte ko ndax fu mu nekk ni lépp yomb na pour ñu mun a dalal foofu mooy li nga xamante ne mooy patient si waaye nee na yëf yi paregul ba léegi ñu ngi ci kawam ñu ngi cee waxtaan ñu ngi ci waajal bi te tamit defuñ ko ne because of amuñ fi nga xamante ne mooy yeneen place yi nga xamante ne mun nañ koo yóbbu mun nañ faa yóbbu li nga xamante ne mooy patient si soo tolluwaay bi la doon wax rek ci waajtaay bi ak yu mel noonu su waaye nag nee na fu mu nekk ni yëf yi paregul waaw di yomb nag pour jël lopitaan bi ceeñ ko def ko loolu dugal patient si fa nekkoon lopitaan mu nga xam ne yàgg naa pare yàgg nañ fi ko teg planal ko leneen lu mu idéeg lii di yomb Amadou pour jékki-jékki rek si daar nga jékki soppi ko fajeekaay yi ñu am coronavirus di yomb moo tax affaire bi gaawut noonu te lopitaan la boo xam ne tam even si nekkee ne du ñàkk feneen waaye bokk na ci yin gën a yaakaar because dafa am matukaay yi nga xam ne doo ko uti feneen am na lu nga xam ne doo ko waroon a tabax doo ko tabax loo waroon a mbaar doo ko waroon a mbaar yëpp dafa yemb si lopitaan bi kon nekk na si boo xam ne ni mooy bu leen gën a féebo si réew mi fii loolu moo taxee ñu jël ko waaye bu mel ni moom wala bu am yaakaar ne mun na leen defal li ñu soxla lopitaan boobu rek la suñ si te foofu tam suñ si waxee te dëgg si lopitaan boobu la te foofu lañ ko gis moo tax boobu la ñoo jël waaye boobu itam pour jékki rek ceeñ ko loolu amul du yomb patient si fa nekkoon fu ngi leen a yóbbu transfert seen documentary seen everything balaa nga koo def seetaat place yi seetaat woot si fi dee tëdd ak yooyu noonu defaraat yëpp ba mu méngoog fi ñoo fajee ko am coronavirus loolu dafaa jël time te du yomb waaye nag pour nga xam ne ni ready-made lu pare rek ci lopitaan bi te di doon tabaxi beneen bu si mel ni bu Kanifing bi amuñ ko feneen moo tax moom leen tagget pour jël ko exactly lu am solo dafa doon am solo comme gannaaw wax bi génn na nit ñi jot nañ ci dañ bëggoon a xam tamit mooy ndax yëf yi pare woon na pour liggéey bi door tey bu fekkoon tamit door na ñi nga xamante ne amoon nañ yéene pour dem fa tey ak fan yuy ñëw lan moo nekk léegi ñoom seen féet ndax am nañ plans pour wax ni léegi li nga xamante ne mooy COVID-19 patients rek lañ fay faj loolu yëpp wax na ko ci kàddu gi waa kon ma ko waxee du ñàkk loolu tamit nañ ci ñëwaat waaye nee na daal li nga xamante ne mooy plan la process la waaye fii jeexagul mun naa am nañ ko def li nga xamante ne mooy isolation center bu ci kanamee sax plan si mun naa ceeñ mun naa am tamit ñu def ko rek ñu def ko fajeekaay ñeneen ñi bu ñu wax la ñu dem feneen wala sax ñu boole yëpp ñu isolé fa nit ñi comme ñu am feebar bi waaye ñeneen tamit ñëw beneen boor bi ndax lapta hôpital bi dafa rëy so loolu tamit yëpp mu ngi ci biir so waxtaan bi ak planning bi yëpp mu ne gaa ngi ci seen ñu ngi ci kawam so foofu loolu mooy tolluwaay bi pour tamit nit ñi xamee ko noonu loolu boobu am solo la du ko amul ay tent si jamono nawet leen nekk ak ngelaw tent yu garanti yoo mën a def yow bu ngelaw ñëwee bàyyi ko fa dafaa xaw a jafe kon lu ñuy wax rek mooy ni place bu ñu gën a teget bu ko gën a man mooy Serekunda General Hospital soo moo taxee jël nañ ko te am nañ yaakaar ne liggéey bi dina continuer ban gis ne loolu am na fa di ñaan tam nag suñ sañoon sax plan bi féel bu ko féel bi mooy ne li ñu yaakaaroon si corona bi yàlla bu mu am ba ñuy transfert ñu fële ay nit sax di ko indi waaw waaye daal na gars yi gën a taxaw si paj mi ñiy wér na ëpp ñiy dugg su ko defee dafa am solo waaw Amadou affaire bi yëpp foofu la ñiy wér suñ bëree rek bu yàggee jàmm na ñooy waaw loolu de mooy li am solo waaw because waaw recovery ay téeméer leen bëgg a ñiy gis ñiy wér ay téeméer loolu leen bëgg a gis ñiy wér am nañ si yaakaar ne dina nekk waaye su fekkee ne ay téeméer ñu ngi feebar wala lu ko teg ñuy am about 5 wala 10 ñu wér ay loolu demul kër loolu paj mi moom war nañ ko séddaat waaw foog ñu speed up effort si xam naa ne ñoom tamit seen yéene loolu la fexe li nga xamante ne mooy nu ñoo traité nit ñi ñëpp ñu wér ñu ñibbi waaye yëf yi moo compliqué feebar bi nu mu ñëwee ak nu ñu dégg ci yëf yi xëy na moo tax yëf yi duñ ko bëggee tamit du demee noonu waaye comme effort ñu ngi fa ñu ngi def consultation di waxtaan ak tamit ay yeneen kilifa ci xeex mi mun naa nañ ci am results yu am solo incha allah su ko defee mu ngi noonu loolu moo daal di jeexal li nga xamante ne mooy suñ studio stories yi tey ci Good Morning Africa comme ni ñu koy defee saa su ne waaye xam ngeen ne buñ fi tolloo rek dañoo jël short break and then we come back ñu indi leen li nga xamante ne mooy li fees ci newspapers yi waxoon naa leen ko Julde Njaay soirée moom moo ñoo diktal tey lu fees ci li nga xamante ne mooy ci newspapers yi lan lañ xëyee tey si seen xibaar comme ni ñu koy defee saa su ne and do stay with us we will be right back right after this break for the newspaper review.
Debunking COVID-19 myths. Myth 1. I'm not scared of COVID-19. Africans cannot contract the virus. COVID-19 can affect anyone of any race, nationality, or skin color, as we have seen in many African countries, including the Gambia. Myth 2. Is it true eating garlic can help you prevent getting COVID-19? No, there is no evidence for that. Keep washing your hands. Maintain at least 1 meter physical distance from others and use the preventive measures to protect yourself and the people you love. Myth 3. Hi, did you know that Gambia is spared? COVID-19 cannot survive in hot climates. Actually, COVID-19 survives in all climates, hot or cold. Look at our neighboring country. We have to continue washing our hands and avoid touching our eyes, nose, and mouth. Myth 4. COVID-19 that only affect the urban areas. We are not affected here in the rural areas. No, not all cases are in the combos. There are confirmed COVID-19 cases in other regions of the Gambia. acca welcome back ñu dellu ci niñ ko waxee woon léegi rek ñu yegsi ci li nga xamante ne mooy tey li gën a fees ci ëtt kër yëglekaay newspaper si lan lañ xëyee tey Monday di 24 August 2020 waaye laataa ñuy yegsi ci julda rek ñu daal di fàttali bu baax Star GSM ñoom ñoo dal di dooleel Star li nga xamante ne mooy newspaper review bi comme ni ñu koy defee saa su ne ñu gërëm leen bu baax ci nga xamante ne mooy ci taxawaay boobu am na solo ñu fàttali leen tamit lépp li nga xamante ne mooy li aju ci wàllu mobile ak li mooy àndal ak tamit ay satellite ay receive ak yu mel noonu boo leen demee si seen maakaan da ngeen ko amee ci nu mu gën a amee solo foofu ci Tabokoto Latrikunda ba Talindina Westfield of course ba Brikama ak yeneen béréb ci biir réew bi ci noonu ñu wax Julde good morning and thanks for joining us. Of course, you allow you now to tell us what do you have for us and for the viewers on today's newspapers. And yes, it's over to you. Good morning, Amadou. Good morning to Moon Yang. And good morning to our viewers who are always watching Good Morning Africa on iAfrica TV. Amad Mbekte Lol Deluwat Fisi Benen edition. It's the first day of the week and the first edition of the Good Morning Africa. Very well. Today we have how many newspapers and what is popping up? Tay ñu ngi amé 3 newspapers. Am nañ Standard, am nañ Point, and of course am nañ the Forea newspaper. This morning we are going to start matters of the Standard newspaper and see what their main headlines are this morning. On the Standard newspaper, Panjai Girigara switches to NPP. And another one is UDP marks 24th anniversary in politics. And the other one is Momodou Soma Job should face TRRC over UDP Basse ambush. And the other one is government to open tourism season in October. And finally, on the Standard newspaper is My Child's government to prepare ahead of the groundnut season. These are the main stories on the Standard newspaper. We quickly look at 2 stories there. And the first story that we are going to go with is the
Panjai Girigara switches to NPP. That is the story in the Standard newspaper. Business tycoon Pa Girigara Njai, a former sympathizer and financer of the Gambia Democratic Congress, has shifted his political alliance to President Barrow's National People's Party (NPP). Girigara, who contested the KMC mayoral office under the GDC ticket, said Mama Kande's problem is that he has an over-dimensioned ego that made him refuse to accept President Barrow. It has to do with the fact that both come from the same area, Jimara constituency, where they contested elections and Kande won twice. So Kande has his ego and thinks President Adama Barrow cannot be his boss. And this is a perception I think Kande will die with because it is very deep. I have tried to broker understanding between the two, but Mama Kande is the one refusing to extend his hands. More of that on the Standard newspaper. Pa Girigara Njai more shift political dafa cross carpet to NPP moo nekk parti Adama Barrow bi waaye lum nekk di wax moo nekk de mu ne Mama Kandeh moo nekk jiiti GDC Gambia Moral Congress mu ne kooku dafa am ego. Gambia Democratic Congress. Not moral. Gambia Democratic Congress, pardon me. I beg your pardon for that. So mu ne kooku dafa am ego because moom ak President Adama Barrow ñoo bokk the same constituency moo nekk Jimara, and moom mu ngi dóor President Adama Barrow twice in elections. As a result moom dafa feel ne Adama Barrow du mun a nekk boosam daal. waaw man politique daal mooy loolu as we are reading suma xel bi ma doon xala ree sax because waaw am na lu bari li nga xamante ne nii yaa ngi koo wax ci affaire yi politique xam nga léegi tamit boo xoolee da nga wax ne waaw politique moom is very interesting ndax moom nit ku nekk fi nga féetoo rek foofu mooy affaire yi démb bokkoon na GDC te jamono jooju xam naa ñu bari ñu ko xamoon dañ doon of course seen agenda la doon promote ak yu mel noonu waaye tamit ku ne ak fi nga far ak sa interest moom noonu la gisee yëf yi nañ ko nangul waaye nag xam naa ne li mu wax tamit ci maama nee na ego bi ak yu mel noonu te tamit am na li nga xamante ne xëj na moo waral du nangu Barrow nekk li nga xamante ne mooy boosam ci ni mu ko waxee loolu tamit leneen la ndax tontu dina ci am ci waa GDC pour ñu leeral loolu amaana nañ ko gis waaye tamit mun naa am ñu danañ ko bàyyee noonu rek waaye pour man daal politique la daal noonu laa ko gisee moo tax du ma ci xuus bu baax lu des rek ñu bàyyee ko gars yi ñoom ñu def ci seen jàngat mon ñaar waaw am na benn mbër bu mu nekkee roi dafa am ko waxoon ne man doo mën a nekk suma roi because man dama la daan yaay roi bi rek kullu lamb yaay roi bi waaye man nekkuloo suma roi because roi yow koo daan ngay nekk roi waaye man dama la doon daan xëy na kon mama foofu la ko lifine waaye nag mama tam xam naa ne nangu na ne is the president of the Republic of the Gambia te nangu na loolu xëy na nag loolu analyse ci politicien la mu nekk lu nga xam ne nii lu am solo la nit politicien camp bu mu jëm rek dafa wax ne camp boobu is the best bi ma jógee du dara parce que dama yërëm nag this young political generation bi young xale yi because this is not a good example tey fii ëllëg fële ñoom naka la ñoo def lan lañ war a royee si lii because before GDC it was from somewhere bala am na fu mu jógee woon to GDC to NPP so ndax loolu young political generation bi amadu exemple bi leen war a jàng si mag ñi wala déet because this is not a good example nit ku nekk am nga right nga dem fu la ne waaye tam dafa war a nekk lu nga xam ne dafa war a nekk lu am dignité lu am qualité am na si nga xam ne tam bul dem nga xalab fi nga nekkoon because there was a time foofu moo doon sa dayoo soo ko xale bi si yàggee dafa contribute immensely waaw in GDC because mu ngi wax sa si kàddu am according to him mu ne dafa spend over $3.5 million during the 2016 presidential election si campagne yi GDC waaw xam nga loolu yëpp des na si ñoom neen ñoo xam mais bi gars yi dinañ indi seen réaction ñoom itam dinañ wax li si nekk waaye dama ne nit ki daal lu nekk dafa war a nekk mu am professionnel waaye daal man lu ma gis suñ politiciens yi fii ndaw ñi laa si yërëm lan la ñoo jàng ëllëg pour nekk parce que ñi leen fee jógee ñeneen ñëw pour this is a good example tey fii ëllëg fële loolu xoolee suñu aada sax daf ko nanguwul nit ki da nga war a am dignité am lu dëgër waaye tam du ma la bàyyi tey taggoon ekkati la fi taggoon la lu nekk tey ma xalab la su ma la bàyyi tam dama laa bàyyi ma dem ak suma bëgg-bëgg waaye ma bàyyi la nga firi du ma teg si yow leneen loolu tam war nañ ko lii because xale yi ñu ngi seen gannaaw di jànga te lii nekkul lu nga xam ne lu correct la dañuy war a tegal lu leer buñ ñëwee ñi jaar si ndaw ñi nga xam ne ñi ngay def politique waaye tey fii ëllëg fële
ba pare fu ma jógee ne kooku du dara kii mooy dara loolu nekkul loolu du lu correct loo xam ne da nga ko war a bàyyil ay ndaw élèves yi ñëw du doon bu rafet daal. waaw loolu beneen mbir la ci yëf yi comme noo ko waxee te lu bara jaay lu jar a bàyyi xel la. baay bi leneen la waaye tamit yaaxa der bi ak yeneen tamit. dem bi daal mënoon naam boo demee nga xam ne dem nga. waaw li nga yóbbaale ko def sa def. waaye tamit fi nga jógee woon fàtte na démb foofu neexoon na. te tamit te démb foofu nga doon def nii. tey nga toog xalab ko. luy xew suba tamit kenn xamul. waaw mun nga mu ngi ku nekk am nga dem fu la neex waaye nañ demee. nañ ko plug ci politique bi la rek. waaw ñu plug ko si politique bi la. politique la so dañoo move suñ second story bi this morning. Momodou Soma Jobe should face TRRC over UDP Basse ambush. That is another story in the Standard newspaper. President Adama Barrow's deputy political advisor has said former LRR governor Momodou Soma Jobe should appear before the Truth, Reconciliation and Reparations Commission over the UDP Basse ambush that led to the death of one Aliou Njie. Speaking in an audio shared with the Standard, Dusano said Jobe, who is now the United Democratic Party deputy campaign manager for Lower River region, should face justice for his role in the ambush. Sano was reacting to Jobe's criticism of President Adama Barrow and the country's security forces. In a recorded audio, Jobe urged the security forces not to take unlawful orders from anybody. Detail of that on the Standard newspaper. Deputy political advisor Dusano moom daal daana di Sano kaddu si ku nekk former governor of LRR moom mu ngi wax ne kooku noonu should face the TRRC because dañ def benn ambush Jara Soma as a result benn man Aliou Njie mu daar di faatu foofu noonu so mu ne as a result kooku noonu dafa war a face di TRRC te tamit dañ exchange kaddu lii dafa ñëw dafa tontu lii dafa serve as a tontu because daf doon tontu Momodou Soma Jobe ne kooku wax ne Barrow government bi it's not that much good plus tamit mu ngi wax ne security forces yi nañ bàyyi seen xel ñu xool lu nekk di xew si TRRC bi nañ buñ ñu jëlee foofu noonu example buñ just follow orders because you know everybody it's telling them to follow the orders but nañ jëlee example bi from the TRRC. Amadou waaw exactly xew-xew la moom du Sano of course ci Barrow la féete kii tey mu ngi ci UDP xam nga ba léegi daf lay delloo ci benn buum bi rek mooy politique bi ñu yëpp démba ñoo bokkoon benn camp di defandoor lépp di li fi noonu te nag xaajaloo am na ku ne di wax ci jëmale ci morom waaye na rafet kon ñun loolu la ñu wax lii dafay dellu ci rek mën ñu lu mu doon wax rek mooy exemple ndaw yaa ngi xool te dafa am dañ soxla ay royukaay ci réew mi te politique moom foog mu am parce que loolu mooy doxal aduna ci lañ ko fekk te fii lañ koy bàyyi waaye nag lu munta am na rafet démba of course ne yéen a ngi ànd bu xaajaloo amee wala uti ay gis-gis bu amee foog naa ne comme ni ñu bëri ni ñu ko waxee warut a indi ay noono te tamit nit ñi yaa ngi xool waaye tamit nit ñi ñoom ñooy def seen judgment def seen analyse def si jàngat luñ cee mun a déggee bu boobaa tamit wax yu moo wax ndax jar na TRRC ñu oo ko loolu tamit leneen la waaye xam naa ne daal embouche bu amoon kañ la am ak naka la demee loolu tamit foog naa ne bu du ñàkk ay taxawaay dina ci mun a am ba ñu xam lu leer lan moo waral loolu ak naka la demee woon bu fekkee jar na ñu gestu ko ci TRRC bi wala feneen sax fu dul PS TRRC bi te loolu yëpp mun naa possible waaye nag wax ak tontu la comme noo ko waxee te du ñàkka jubluwaay bi yëpp mooy politique ku ne mu ngi ut li nga xamante ne mooy li la intérêt ak tamit li ngay amee li nga xamante ne mooy support ci nit ñi ñu wax ne yow yaa am dégg ak ñu mel noonu so yëf yaa ngi noonu daal mun ña yow tamit ba bàyyi la rek comme ni nga ko déggee. so dafa mel ni sax dañoo umpalee taxawaayu TRRC te ñu waruñu doon gis VC bi ñoom ñu ko adressé TRRC dafa am li ko fi ekkati indi ko not this government dafa am government bu fi nekkoon ay doxalinam leen ne la ñoo seet su fekkee ni dafa defati lu jege dem waaw du léegi la ko TRRC war a lijjanti léegi am na buntu yi nga xam ne ñoo amee mbiri àtte mi ak loi bi si réew mi si koo xam ne ni def na lu nga xam ne di yoon la pour yoon dem jëli ko déglu ko waaye si man di dem du lijjanti ku am problème si barab government bi because loolu am na feneen fi ñu ko lijjante dina am court house am ay magistrate yéen yëpp ñu ngi fa kanaa kay élég yi nguur gi te loolu ñaanoon yàlla loolu sax du advantage du lu yóbbu réew si kanam du loolu because amaat fi beneen TRRC amul benn njëriñ si réew mi loolu dañ ko war a moytu lii rek doon exemple ñoom li ñu fay def ba ku nekk teg sa tànk fi nga ko war a teg te xam ne this is politique dafa jeex
nguur dafa dem beneen nguur ñëw loolu mu mënta ñàkk si àddina noonu la tëddee waaye su ko defee itam nga xam nooy doxalee dina si am solo muy serviceman bi muy ñi si nekk ak yëpp but it's normal it's an political advice foog mu def nii te bu réeree mbir ne ku moo wax noonu député campagne manager la de te kooku dafa am cër bu am solo si UDP soo da ngaa gis ne foog yet bu gars yi mën a am pour dóor ko rek yeti politique foog ñu dóor ko soo loolu bu ñu bette daal bu mu nekk loo xam ne it's surprise waaw. All right, you move on to our next newspaper, which is the Point newspaper. And look at their main headlines this morning. And the Point newspaper, they're saying that UDP opposes turning Kanifing General Hospital to COVID-19 treatment center. Over 2,700 tons of ammonium Niron stock at Dakar port, and Ansumana Jame passes away. And the other one finally on the Point newspaper is Barrow seeks Maki's help as COVID-19 cases surge in the Gambia. These are the stories on the Point newspaper. We quickly look at one story there. We are going to go with the Barrow 6 Maki's help as COVID-19 cases surge in Gambia. COVID-19 has overwhelmed us as a population. Infection numbers are surging beyond our expectations and within a short period of time. Hence, I turn to my brother, President Macky Sall, to tap from the Senegalese experience in managing the pandemic, Gambian leader President Adama Barrow said, as he received experts from Senegal. In a dispatch from the State House, President Barrow said, as leaders, they are responsible and accountable to the people. He thus urged the health professionals to take the lead to provide expert advice that will guide them as politicians to make informed policy decisions on COVID-19 response mechanism. Detail of that on the Point newspaper. Ki Monica President Adama Barrow dafa seek help manam ndimbal dafa sàkku ndimbal si brodam bi ku moo nekk President Macky Sall kooku noonu mu dimbale ko with expertise and health professionals yoo xam ne like dañoo dimbale Gambia tamit ñu mën a ko mbas mi mu ne Sénégal mu ne tamit dafa wone kontaante tamit na because bu mu waxee President Macky Sall mu dimbale ko loolu jëlut time sa jëlut any formality pour President Macky Sall and the health experts yooyu noonu from Sénégal pour ñëw fii Gambia dimbale Gambia si mbas mi. waaw lu xel mun a nangu la te lu jaadu la tamit parce que Sénégal ñoom ñoo ñu gën a am expérience ci mbas mi of course COVID-19 bu mu yegsee ba léegi Sénégal la dooree ñoom ñoo ñu ëpp ay cases ñoom fu nekk nii dem nañ ba 12,000 cases waaye sooy bàyyi xel ñoom advantage bu ñu am mooy mon ñaan li ma wax toujours mooy recovery si def dee bari te seen health expert yi fi ñëw mooy docteur Seydi ak docteur Bousso ak ay yeneen borom xam-xam dañuy ràññee seen taxawaay nekkul only Sénégal wala Afrique waaye àdduna si yëpp ci li nga xamante ne mooy docteur Seydi boobu moom moo fajoon li nga xamante ne mooy Ebola case bu amoon Sénégal soo ku ñu respect la ci taxawaay boobu te mbas mi tamit bu mu duggee Sénégal ba léegi taxawaay boobu niñ taxawee ñëpp ñoo leen salut ci loolu ñooñu nag buñ ñëwee fii war a togga suñ borom xam-xam yi Ministry of Health ak experts yi exchange ñoom ideas ak ñoom fuñ seen jaar-jaar si expérience ak expertise loolu nañ ko welcome te am yaakaar ne seen ñëw fii dinañu amal impact dinañu amal njëriñ lool parce que fu mu nekk ni ñoom lu ñu gën a soxla mooy naka la ñu amee more recovery nit ñi mun a am ñu mun a faju ci feebar bi loolu def ñoo dimbale lool te xam naa du ñàkk dana am lu am solo lu ñu fee bàyyi te buñ ko utiliser danañu mun a njëriñ bu baax waaw even one of them Abdoulaye moom dafa wax ne Gambia depuis buñ xoolee gars seen laboratory si dañ find out ne lab ñun suñ lab si fii they are of very good capacity and quality so xam naa ne with little bit of other expertise knowledge and experience rek dañu mun a cope situation lu am solo la Amadou Sow wax na si lu am solo te comme ni ko waxee rek xel mën na ko nangu te is very important because gars yi ñu ne ku njëkk si ndéeg bu la moo lay wax fi ngay toogee ñoo foog ñu ëpp am expérience si mbas mi because mbas mi daf leen ñëw ak doole te ñu contrôle ko dañ ko téye si seen loxo right now téye bi mooy ne comme ni ko Amadou waxee si gannaaw ñoom ñi ngay am cases yi bëri waaye ñi ngay am ñu wér ñu bëri 12,000 something cases soo demee si leen lu wér dem na si juróom-ñetti junne tam 8,000 something so da ngaa gis ne kooku pour nga oo ko laaj ko naka la doxalee lii di am loolu dafa da nga ñoom percentage recovery bu nekk di am su fekkoon ne Gambia daf ko am
kon ñun léegi tey mbas mi duñ ko faale dañ léegi ñu jeexal ko kon nag am nañ yaakaar ne fi léegi semaine wala 1 week si kanam dinañ gis nag result bi ak impact bu nga xam ne tax na mu oote ndimbal ba ñooñu ñëw fi tey gisee ñun tam ñi nga xam ne ñoo amee mbiri paj mi fii waxtaan na ñoom ba recognize na ne si lab bi am na qualité kon nag léegi li si des mooy ne mais bi waxtaan na ne ñoom naka lañ dee def ba seen paj mi am solo ba nga xam ne liy wér daanaka tuuti mu em ak liy war a ñëw di am coronavirus bi kon loolu yëpp si fekkee bàyyi nañ ko fi yoon bi am na njëriñ trip bi am na njëriñ te loolu tam dinañ si njaaraamal su boobaa njiiti réew mi fekk def na lu am solo because àdduna tam nii la képp loo xam ne ni da nga si am tuuti da ngaa gis seet ku nga xam ne moo la si ëpp xam-xam nga jël ko nekk na lu nga xam ne lu am solo la waaw waaw su boobaa loolu moo jeexal The Point newspaper ñu dem si Foroyaa newspaper ñu xool lan moo nekk seen main headlines si this morning. And on the Foroyaa newspaper this morning is GTU president warns truckers to desist from unlawful transportation of logs, and NANA director details how 83,000 households in 30 districts would each benefit $6,000. And the other one is Imam Muhammad Masona Kah passes away. And the other one on the Point Foroyaa newspaper is unpaid for over 5 months. Arabic, Islamic and private school teachers call on government to address their plight. And the other one on the Foroyaa newspaper is Dabo calls on UDP supporters to refrain from the politics of bitterness, insults and polarization. And the editorial on the Foroyaa newspaper is Mali is yet to decide how is the cake to be shared. Finally, the question of the day on the Foroyaa newspaper is, what is the Ministry of Health going to do with its 250 million supplementary allocation? These are the stories on the Foroyaa newspaper. We quickly look at one story on the Foroyaa. And we're going to look at matters of the transport union because the president of the Gambia President of the Gambia General Transport Union, Omar Sise, has on Saturday, 22nd August 2020, warned truckers to desist from illegal transportation of logs as it is banned by the government of the Gambia. All truckers should respect the laws of the country and should stop all forms of illegal transportation of logs in the country, he said. Mr. Sise said all the trucks that were impounded by the Senegalese forces at Buya military checkpoint in Fonyi Kansala district were finally released to the drivers. The government has banned the transportation of logs in the Gambia, and that needs to be respected by all truck drivers who are engaged in it, he said. More of that on the Foroyaa newspaper. Lii daal nekkul lu ees xam naa daal li moo nekk latest development bi after everything Gambia Transport Union guys seen président bi dafa génn di woon truck drivers yoo xam ne ñoom ñoo dee jël timba wood yi and other issues are things from Senegal, especially Casamas, they could do at Sibil Dekabi. The Gambia government have dañ banned that. While still now loan muge happen as a result, 10 of those trucks were captured by the Senegalese forces, and court case be among, you know. Soon court case be boom ametami, the state ordered for the trucks to be returned to the drivers. Why tami wax na ne timba yoyu nonu yuñ jël lolu nonu state bi moko mom. So why mom mu ngi won guy let them desist from such acts. Lu am solo la mom foog naa ne am na ci taxawaay bu am solo ba borom trucks yi jotaat seen moto yi waaye tamit wax na kàddu yu am solo nañ ko bàyyi comme loi def ko tere buñ ko def waaye ñoom lan ban taxawaay lañ ci am ak lan lañ nar a def ba waxaat truck driver yi because li nekkul es tamit yàgg nañ ko dégg ci réew mi ñuy tere lii waaye muy am yooyu yëpp beneen affaire la waaye du ñàkka du nañ ko am fii moom ci boppam fan yi rek ñu xootal li nga xamante ne mooy ci waxtaan bi su ko defee loolu day am solo bu baax mun ña mu ngi noonu comme yëf yi torof affaire bante diggante Gambie Sénégal. waaw loolu la mu ne waxal kooku mu em si sawnam bi dégg nga. so lu yow mooy ne rek adresse bi am na solo. because lii nekkul lu ànd ak yoon naka jëkk rew bu njëkk wax nañ ko fi ne soo gisee ñiy jàpp ba yóbbu code du daan. kuñ daan am na lu mu def lu nga xam ne yoon nangul ko su ko defee kon Omar adresse bi mu leen def am na solo bu baax te driver yi rafetlu leen taxawaayam boo xam ne mu ngi ko am si ñoom te xam naa ne dina jaajëfal nguur gi parce que stroke yooyu mënoon nañ koo ñàkk te loolu alal million si bari la. so su ko defee nag ñu bàyyi seen xel xam ne liggéey bu nga xam ne daal ay
ñaari nguur nangutooñ ko beneen yoon na ku ko ci def bi dugg si daal yaakaar naa ne lu si góobee yaa koy gar daal am naa waaw. waaw Amadou loolu moo daal di jeexal suñu newspaper review bi tey this morning. ñu delloo la rek Linguère bi. all right jërëjëf Julde thank you very much am na solo bu baax ñu gërëm la ci taxawaay bi amati na solo incha allah ñu jox gars yi rendez-vous rek ëllëg mu dellusiwaat ci beneen li nga xamante ne mooy ci newspaper incha allah mu indil leen lu gën a fees ak tamit beneen jotaay moon ña yëf yi buur na jotaay ji li ñu ciraloon ci waxtu jeex na ñu jox gars yi dig daje incha allah rendez-vous suba ak jàmm Tuesday di 26th of August ñu dellusiwaat ci beneen edition Good Morning Africa fii ci Africa TV bu ci yàlla ànd incha allah. jërëjëf Amadou jërëjëf soxna Julle Ndiaye soirée si taxawaay bi rafet na waaye di gërëm ñi doon seetaan Africa TV nekk si réew mi ak si bitim réew yëpp seen xibaar yi wér te wóor fii la ko gars yi di taataane. di leen dox di daje ëllëg dinañ fi dellusiwaat incha allah. All right, thank you very much, Modu Mohamed Nyang. Of course, before him, you heard from Julde Njai, and we say thank you very much for the pleasure of your company. Fii la ñu yemandi ak yéen tey ci jotaay jile ji Good Morning Africa fii ci Africa TV comme ni nga koy waxee saa su ne ñu gërëm leen bu baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun toujours waaye tamit ci safoo bi ak ci kóolute bi duñ ko taay di wax waaye tamit ñu ngi gën a feddalewaat suñu kóllëre ak yéen ci li nga xamante ne mooy ci ni ñu di ànd ak li nga xamante ne mooy jotaay jile ñu jox leen rendez-vous suba ak jàmm ci beneen édition ñu ñaanal leen xend leen jàmm di leen wax bye bye. Do have a very pleasant afternoon and bye from us. Debunking COVID-19 myths. Myth 1.